Welcome everyone to the Immigration Information Session for Somali families. kusoo dhawaada qof walba kusoo dhawaada workshop kanita maanta ka hadlayno oo laga hadlayo socdaalka oo lagu talagalay reeraha oo Soomaaliya ka imaaday. Continue, please. This is for Hallie. So just a quick introduction. My name is Hallie, and I'm the manager at Celleri. So Somali Farm Service, our mission is to empower immigrants, refugees, and other underserved communities in San Diego through programming that promotes health, education, economic success, and leadership development. And we do this work through different programs, and our main departments are health and wellness, economic development, and youth. For health and wellness, we have different programs, including for COVID, we had COVID outreach work, and also currently we have the combination program. We have other programs such as food distribution, eco distributions, and for economic development, we help clients with the microenterprise program to start their economic businesses. We also have the refugee integration program and the Black and Refugee Equity Project. And then the equity development program that works with low-income families, and also refugees. We provide them with resources, the case management, connect them to different resources, help them find jobs, financial assistance, and things like that. And the last thing is there is also the youth department that works with empowering the youth. And the youth they have weekly meetings and they touch on different topics. So thank you. waxaan dhahday kusoo dhawaada maanta shirka aan leenahay oo lagu talagalay oo waxa isla shaqeynaya xafiiskaanita oo Somali Family Service la dhaho iyo xafiiska oo la dhaho Alliance San Diego waxaana lagu talagalay sharciyada socdaalka laga hadlo iyo waxa lagu talagalay in laga hadlo sharciyada socdaalka iyo sida oo sharciyadaas laga caawin lahaa. marka labada xafiis isla shaqeynayo xafiiska hore gabadha kala idin sheegtay xafiiskan waxa gabadha ay xawada idin sheegtay waxa lahaa xafiiska Somali Service programmada ama barnaamijyada oo aan ka dadka ka caawino waxay u kala qaybsamaan afar dhinac qayb waxa oo dhanka caafimaadka oo la qabto ama ha noqoto qofka oo barnaamijyo kala duwan ku jira qaybta caafimaadka oo ha noqoto dadka oo neefta heeso ama cuduradan cusub oo hadda socdo oo loo baahan yahay talaalka si lagu caawin lahaa dadka. Programme kale waxa hayna dhanka dhaqaalaha dadka laga caawiyo oo asagana dadka loo furayo ama business kala duwan loo furayo dadka ama sharciyada oo lagu soo qaadan lahaa ama lagu bilaabi lahaa sharciyada lagu bilaabi lahaa ganacsiga laga caawinayo. waxaa kaloo jiro barnaamijka youthka lagu talagalay ama barnaamij oo lagu talagalay dhalinyarada oo loo qabto shirar loo qabanayo isbuuciba mar loo qabanayo oo kala duwan marka waa nala soo xiriiri kartiin xafiiskana nala soo xiriiri kartiin marka waa idin sheegaynaa barnaamijyada kala duwan ahayno afar qayb oo qaybsamaan laakiin afarta qaybood mid walba waxa ka sii hooseeya barnaamijkaas barnaamijka kala sii hoos fadhiyo. And that's it. So I'm going to request from both of you if you can please do it at one sentence at a time or a couple of sentences at a time. Yes, of course. Hello, everyone. My name is Michelle Celleri, and I'm with Alliance San Diego. waxaa la dhahaa magacayga Michelle Celleri waxaan la shaqeeyaa xafiiska Alliance San Diego la dhaho. And Alliance San Diego is a community organization whose mission is to create a more inclusive democracy. xafiiskan la dhaho Alliance San Diego waxa uu ka shaqeynayaa bulshada u shaqeynaya in la isku imaado oo dadka ay wax isla qabsadaan. And we know that the best way to build power is to use our diverse people and organizations so that everybody can engage more effectively in our communities and in the civic process. waxaan la soconnaa sida ugu fiican oo dadka waxooda ay ku heli karaan ama ay xoog ku heli karaan waa in ay dadka isla shaqeeyaan wada jirkaas wax lagu helayo marka xafiiskeena wuxuu ka shaqeynayaa dadka inay wax isla raadsadaan. And our promise is that when we work together, we achieve greater
impact on issues that matter by building coalitions and mobilizing resources. ballanta aan ka qaadayno marka waxa marka aad dadka isku imaadaan markaas waa marka wada jirka wax lagu qabsan karo waxa aan rabnay aan gaarayna ama aan dadaalkaas waxaan ku gaarayna marka isku imaano wax badan aan qabsan karnaa. So this is our human rights team. waa kooxda ka shaqeyso xuquuqda bani'aadamka kooxda ka shaqeyso waa kuwan. And that includes myself, Michelle Celleri, the immigration attorney, and my colleague Hector Oviedo, who is our Department of Justice fully accredited representative. waxaana ka mid aniga oo magacayga gabadhii xad sheegaysa oo leedahay magaceedu waa Michelle Celleri waxa waaye sharciyada qof u qaabilsan waaye oo sharciyada waliba socdaalka waxa kale oo la shaqeeyo ninka meesha ku sawiran oo la dhaho Hector Oviedo. How you say his last name? Oviedo. Hector Oviedo oo wuxuu nala shaqeeyaa wuxuu ugula shaqeeyaa dhanka sharciyada xafiiska oo DOJ ama Department of Justice kala dhaho ama sharciyada qaabilsan wadanka. And we provide legal services and education and outreach in our department. xooga waxaan saarnaa in aan dadka ka caawino dhanka sharciyada ka caawino qofka oo maxkamad iyo wax lagu baahan yahay waxa kaloo dadka ka caawinaa wacyigelin iyo inaan dadka la socodsiino sharciyada si u jiraan wax isbedelayo. And for our legal services, we provide consultations, assistance with naturalization, DACA, green card renewals, TPS, and then a lot of other services as well. I'm going to explain what some of the DACA, for example, I'm going to have to break it down a little bit. Okay, of course. dhanka oo sharciyada markii la dhaho dadka waxyaalahan ka caawino wayna la tashan karaan consultation waxa la dhahaa inay nala tashadaan waxay u baahan yihiin inay noo sheegaan aan ka caawino waxa kaloo jirto naturalization waxa la dhaho ama dadka sharciga inuu ku helo wadanka inuu Mareykan ku noqon lahaa iyo waxa jiro barnaamij kale oo la dhaho DACA wuxuu u taagan yahay Deferred Action for Childhood Arrivals ama waxa lagu talagalay dhalinyarada markii ayako oo yar imaadeen ama carruurta markii yar ayako imaadeen oo ay dambi gelin waalidkooda keenay wadanka marka dadkaas lagu talagalay ayako yar imaaday marka waxa kaloo ka caawinaa dadka waxa la dhaho green card ama sharciga wadanka lagu joogi lahaa inta aad sharciga u dhalashada aadan helin iyo sida aad u soo cusboonaysan lahayd. And for our education outreach, we talk about these different types of legal services and remedies, as well as know your rights presentations and resources that are available to the community. marka ay noqoto dhinaca oo wacyigelinta ama educationka ama dadka wax loo sheegayo waxa ka mid in aan jir maanta presentationka subinayna ama maanta talinta idin soo hordhignay shirka idin soo hordhignay amal ama waxa jirto waxyaalo kale aan subino oo dadka ku wacyigelinayno ama aan la socodsiinayna sharciyada wadanka sida ay u kala socdaan iyo sida aad u isticmaali lahayd sharciyada uga faa'iideysan lahayd. So let's go over what we're going to talk about today. We're going to cover 4 basic topics. The first is know your rights. maanta marka waxaan ka hadlayno waxa u qaybsan yihiin 4 dhinac oo qaybsan yihiin mid ugu horeysa waxa waaye in qof walba ogaado xuquuq uu leeyahay. The second is temporary protected status. midka labaad waxa sharci oo la dhaho temporary protected status ama qofka oo ku joogay sharci ahaan waqti yar la siinayo waqti yar. Thirdly, family-based immigration. midka saddexaad waxa waaye waxa la dhaho family-based immigration ama sharciyada socdaalka oo lagu talagalay reerka. And then other immigration remedies that may be available to the community. midka ugu dambeeyana waxaan ka hadlaynaa waxyaalaha oo sharciyada socdaalka ku saabsan oo dadka ay ka faa'iideysan karaan. So with that, we'll get started on know your rights. marka waxaan ka bilaabaynaa midka ugu horeysa oo xuquuqdaada ogow. So in the United States, everybody has rights regardless of their immigration status. sharciga Mareykanka u yaalo qof walba xuquuq uu leeyahay even hadduu sharci ku lahayn wadanka. However, in some locations, you have more protections than in others. laakiin waxaa jiro meelaha qaarkood aad xuquuq ka badan ku leedahay meelaha qaarkood kale. And the reason is that we have a certain expectation of privacy depending on where we are.
sababta ay tahay sharciga Mareykanka u yaalo qofka wuxuu xaq u leeyahay in uu maxaa la jira waxa la dhahaa privacy ama in uu wixiisa faraha lala soo gelin. So we're going to go over what your rights are if you're outside, in your car, at home, or generally. Marka waxaan ka hadlaynaa xuquuqda uu qofka leeyahay markii laga hadlo markuu banaanka joogo, xuquuqda uu leeyahay markuu qofka baabuurkiisa ku jiro, iyo xuquuqda uu leeyahay markuu qofka gurigiisa joogo, iyo xuquuqda oo qof walba qabanayo. So let's just start with when you're outside. Haddaan ka bilaabno xuquuqda leedahay markaa banaanka joogtid. So there's a couple basic things that that you should know if you're stopped by a police for questioning. Marka ugu horeysa waxaa muhiim inaad la socotid laba shay oo muhiim ah inaad la socotid haddii aad banaanka joogtid oo qof oo sharciga ka socda ama askari ku istaajiyo. The first is to stay calm. Midka ugu horeysa inaad isdejisid. You don't want to run, you don't want to argue, and you don't want to get in the way of what the police are doing. Ha ka ordin meesha, ha la murmin qofka oo askarta ah markay ku joojiyaan, ha la murmin, ha ka ordin waxa ay hawsha qabanayaan ha ka hor istaagin. And for your own protection, you want to make sure that the police can see where your hands are. Si aad adiga nabadgelyadaada ku ilaalisidna mar kasta waxaa isku daydaa gacmahaaga inay arkaan ay gacmahaada ay qarsoonaanin inaa wax u qarinaysa si aad u arkaan inaa waxna u qarinayn. And if you're stopped for questioning, you want to ask the officer if you're free to go. Haddii uu askarigu ku istaajiyo su'aalo ku weydiinayo waxaa u baahan tahay inaad weydiisid ma bixi karaa ma dhaqaaqi karaa mise waa meesha waa lagu haystaa. And the reason is that you don't have to talk to police. Sababta ay tahay because sababta ay tahay waxa waaye askarta way ku su'aalo way ku weydiin karaan laakiin qasab maaha inaad la hadashid. And if the officer says you're free to go, then walk away. Hadduu askari ku istaajiyo hadduu ku dhaho yes hadduu ku dhaho waa bixi kartaa ado oo murmin tartiib u dhaqaaq meesha uga tag. But if the officer says you can't walk away, you also have the right to remain silent. Laakiin hadduu ku dhaho askari hadduu ku dhaho ma dhaqaaqi kartid meesha aad taagno xaq waxa u leedahay inaad aamusnaatid waxnaad u sheegin. And you have the right to not consent to a search. Xaq waxa u leedahay in aadan ogolaanin in lagu babaaro. So that means that they they can't look through your bags or through your property, and you can say no. Xaq waxa u leedahay inaad u diidid in ay jeebabkaaga ama boorsada haddaa wadatid iyo waxyaalaha aad wadatid inaysan barbaarin xaq waxa u leedahay inaad dhahdid ma lay baari karo. But they may pat you down to make sure that you don't have any weapons on you. Laakiin waxaa suurtooda in ay korka ka fiiraan ama korka ka taabtaan ay ogaadaan in aadan hub wadanin soo hubsadaan. But only if they have a reasonable suspicion that you do. Laakiin waxaa sharcigu u ogol yahay marka inay saas ku fiiriyaan ama hub ka raadiyaan haddii ay sabab jirto ay kaaga cabsanayaan. And but it's really important that you say that you don't want to answer their questions and you don't consent to their search. Laakiin mar walba waxaa muhiim ah inaad u sheegtid in aadan maxaa la jiray aadan rabin inaad la hadashid iyo inaad ka jawaabtid inaadan rabin inaad ka jawaabtid su'aalahooda inaadan ogoleen in lagu baaro. And the best way to tell them you don't want to talk to them is to say that you want to have an attorney present. Midda ugu fudud haddaad rabtid inaad aadan la hadlin su'aalahooda ka jawaabin midda ugu fudud waxa waa inaad codsatid in aad qof oo sharciyada ka bukaatay inaad codsatid. There is a law that says that they can't ask you any more questions after you ask to have an attorney present. Sharci waxaa jiro oo in aysan xaq u lahayn inay su'aalo kale ku weydiiyaan marka aad codsatid lawyer marka codsatid ama avocado codsatid markaas ka bacdi inay su'aalo kale xaq u lahayn inaysan ku weydiiyaan sharciga dhigaya. I'm not going to lie, they'll probably ask you more questions anyway. Laakiin sida aan aragno mar walba waxa waaye been haddaan ii sheegin durunta haddaan ii sheegayo badan waa aragnaa ayagoo qofka oo dhahay waxna ay weydiinina ayagoo su'aalo sii weydiinaya. But anything that you say in response to that question is protected and you have rights in court
about any of that information shared. لكن هدي إيكو هالرئيس مدة هذا هذي حق وحعطسنا يا lawyer إنه مرة بينا سؤالي هنا كجوابه حنعطسنا يا lawyer عطسنا يا هذا هذي محكمة المركز السوء استاجوا حق ولا هذا إن عاد محل جري سؤالها ست الدنبي وحي عاد دنبي عاد هذي إن ماشي أي محل جري محكمة اللتجن. So let's talk about what your rights are when you're in your car. مدة هدان كهذا هدنا مركب باورك كوجرتد حقوق على هذا مركب باورك كوجرتد. So if you're pulled over, you want to stop your car as quickly as possible. هدي له استاجيو كل ترن لهن سد ugu horeysa istaagi kartid oo nabadgelyo oo safely ku istaagi kartid inaad istaagtid. You want to turn your car off, turn the lights on your car and put your hands on the steering wheel. waxaan kula talinaynaa inaad markii lagu istaajiyo powerkaaga demi nalalka hore demi kan laakiin gudaha shid gacmahaagana sida aad meesha sawirka ugu sawiranta inaad gacmahaaga aad steering wheelka aad gacanta ku qabatid. And the reason why it's so important where your hands are is we don't want you to be accused of anything like you're grabbing a weapon or something like that. waxaan kugula talinaynaa inaad gacmahaaga si fiican loo arkayo ama meesha bahasha steering wheelka aad gacmaha aad ku haysid sababtoo tahay marabna hadhowto in la dhaho wuxuu qarsanaya ama wuxuu meesha laacayo hoobu meesha ku haystay haddii gacmahaaga arkaan hadhowto kuma dhihi karaan wuxuu qofkan u qarsanaa. And if the officer requests it, you do need to show them your driver's license, registration, and proof of insurance. haddii uu xaq wuxuu u leeyahay asna inuu ku weydiiyo driver's license, registration, and proof of insurance, right? Correct. marka xaq asna u leeyahay inuu ku weydiiyo oo ku weydiin karaa sharciga dhigayo sidoo dhigayo teesaraha I mean driver license kaaga ama teesaraha oo powerka wax lagu wado and insured bahalka insurance-ka ama maxaa la jiray canshuurta lagu bixinayo powerka canshuurta lagu bixinayo xaashiyada waxa jirta oo registration oo lacagta lagu bixiyo powerka canshuurta DMV-da iyo insurance-ka powerkaaga. And if an officer or an immigration agent wants to search your car, you can say no. hadday rabaan inay powerkaaga baaraan xaq waxa u leedahay inaad maya ku dhahdid. However, if they believe that your car contains evidence of a crime, they can search it without your consent. haddii ay aaminsan yihiin powerkaaga inay wax oo dembi lagu soo qabtay ama wax khalad lagu soo qabtay ama dembi lagu soo galay way baari karaan powerkaaga adiga oo u ogolaanin. But something that a lot of people don't know is that if you're a passenger, you can ask if you're free to leave and you don't have to stay there. laakiin waxaa kaloo jirta mid kale oo dadka badan aasan aqoonin haddii aad adiga ahayn qofkii powerka waday haddaa powerka saaran tahay laakiin adiga powerka adiga wadin xaq waxaa u leedahay inaad dhahdid ma bixi karaa aad meesha ka dhaqaaqdo aad sii joogin adiga. And if you think about it, it makes sense. You're being pulled over because something the driver did. haddaa kasii fikirtidna waxaa wax sababta oo laydin istaajiyey maaha adiga waxaa subisay laakiin waxaa waaye sababta laydin istaajiyey qofka powerka waday waxa lagu haysto waaye. And then let's talk about what your rights are at home. haddaa ka hadalno xuquuqda aad ku leedahay marka aad guriga aad joogtid. A home is a special place and it's a place where we all have an expectation of privacy. guriga markii laga hadlo waxaa meel oo aad u muhiim u tahay inaad ka fikirtid waxa xuquuq badan ku leedahay iyo waxa aad la dhaho privacy-gana waxa xaq u leedahay xuquuq badan in aad maxalji gurigaaga ku nabadgeshid. And because of that, the law requires a warrant for an officer to be able to enter your house without your consent. maadaama gurigaaga yahay sharci wuxuu dhigayaa askarta intaydan soo gelin waxaa la wax warrant la dhaho ama xaashi oo soo saxiixayo maxkamadda laga soo saxiixayo inay la imaadaan askarta ayagoo xaashadaas wadanin iskama soo geli karaan. So if immigration, the police, FBI try to enter your house, don't open the door. hadday noqotaan askarta caadiga oo magaalada ka shaqeeya ama askarta ku saabsan kuwa socdaalka ama kuwa oo waddanka dhan ka wada shaqeynayo haddii albaabka ku imaadaan albaabka ha ka furin. Ask them to show a warrant. waxaa ka codsataa inay ku tusiyaan waxa xaanshada lahu warrant.
And the warrant should include your name and your address. marka warrantka marka ay ku tusiyaan waxaa qasab inay tahay magacaagan inuu ku qoran yahay addresska xaafadan inuu ku qoran yahay. And if they don't have it, they're not authorized to enter your home and you should not give them permission. xaanshada warrantka haddii ay waxaas informationkaas ka maqan yihiin ama magacaaga ama addresska hadday ka maqan yihiin xaq uma laha inay xaafadda gurigaaga soo galaan marka adna xaq uma u baahnid inaad ka furtid albaabka ama aad u ogolaatid inay soo galaan. And if they enter anyway, don't try and stop them. haddii ay soo qasbaan albaabka ay xoog ku soo galaan ha ka hor istaagin hana joojinin ha isku dayin inaad joojisid. And that's truly for your own protection. waxaa sababto tahayna waxaa nabadgelyadaada ku jirto. Tell them they don't have your permission to enter your home. la socodsii ama u sheeg in aad permission siinin ama inaad fasax u siinin aad u ogolaanin inay xaafadaada gurigaaga soo galaan. Get their names, badge numbers, and you can file a complaint later on. waxaa ka qaadataa waxaa isku daydaa inaad ka qaadatid magacooda iyo maxaa la jira badge numberkooda ama askar kasta wuxuu leeyahay number uu leeyahay marka magaciisa iyo numberkiisa ka qaad si aad hadhowto waxaa u heli kartaa in aad hadhowto ka dacwootid waqti dambe. And if it's possible, try and film what happens on your phone. hadda aad isku dayi kartid inaad waxay duubtid taleefankaaga ku duubtid si wax u kala socdaan inaad taleefankaaga ku duubtid isku day inaad ka duubtid. And try and upload it to the cloud if possible in case your phone is confiscated. waxaa suurtooda mar inay isku dayaan taleefankaaga inay kaala wareegaan marka haddii aad meel kale ku duubi kartid taleefankaaga waxaa ku duubtid meel kale usii diri kartid isku day inaad saas subisid. Even though it should not be confiscated. inkastoo ay tahay sharci ahaan inaysan kaala wareegi karin badma mar way isku dayayaan taleefankaaga kaa qaadan karin laakiin way isku dayayaan. So I want to show you what a police warrant looks like. hadda marka waxaan rabaa inaan tusiyo police warrant ama sharciga askarta warrantkayga gurigaaga la imaan karaan sida u eg tahay. It'll have a specific address like you see here. sidaa meeshaan uga jeedin waa inuu ku qoran tahay addresska xaafadda inuu ku qoran yahay waaye. And it will say who they're looking for. qofka la raadinayo magaciisana waa inay ku qoran tahay xaanshida. And the officers are only to look where the warrant says they're allowed to look. xaanshidan marka badanaan waxaa lagu qorayaa meesha ay sharcigu u ogol yahay ama maxkamaddu usoo ogolaatay inay fiiriyaan qolka ama baawurka ama meesha ay ku qoran tahay maxkamaddu usoo ogolaatay intaas kaliya inay fiiriyaan waaye. So if they have a warrant to search your house, that doesn't mean they can search your car. tusaale ahaan haddii ay ku qoran tahay xaanshida in ay gurigaaga ay baari karaan ay ku qoran tahay xaanshida maxkamadda soo saxiixday xaq uma laha inay baawurkaagana baaraan. And if it has a car listed, it doesn't mean they get to search all of your cars. hadda aad dhowr baawur leedahay oo midkood ka mid ah baawurtaada mid ka mid ah uu ku qoran yahay xaq uma laha inay baawurta kale haddaa baawur kale leedahay xaq uma laha inay baawurta kalena baaraan. And I want to show you what an administrative warrant from immigration looks like. haddana waxaan rabaa inaan tusiyo midda la dhaho administrative warrant ama waxay badanaana ka imaataa hay-adda kuwa socdaalka ah sidaanana u eg tahay. This comes from immigration and it is not a judicial warrant. tan xaashidan haddaa aragtiin waxay ka imaatay immigrationka ama hay-adda socdaalka mana aha mid oo maxkamad ka imaatay. It doesn't give them permission to enter your home. xaq uma siinaysa in ay gurigaaga soo geli karaan. It doesn't give them permission to search. xaq uma siinaysa inay gurigaaga baaraan. It only says that they're looking to arrest somebody. waxaa kaliya oo ku qoran in ay raadinayaan qof ay raadinayaan magaciisa ku qoran tahay in la xiro qofkaas. And if immigration shows up with this, don't open your door. haddii ay xaanshidan la imaadaan kuwa oo hay-adda socdaalka ka socdo ama immigration ka socdo haddii ay xaanshidan la imaadaan albaabka ha ka furin. Tell them to come back with the judicial warrant. waxaa ku dhahdaa waxaad la soo noqotiin judicial warrant la dhaho ama xaanshida oo ka imaatay maxkamadda la soo noqdo ku dheh. And you know it's a judicial warrant because it always has a lot of words on it and it's signed by a judge.
midda la dhaho judicial warrant ama xaashida ka socota maxkamadda midda la dhaho waxa ku garanaysaa way badanaa way ka wax ku qoran tahay way ka fara badan yihiin mar walbana waxa ku siixan maxkamadda soo siixayso. So if immigration shows up your house with something that looks like this and signed by a judge, you have to let them in. hadday la imaadaan xaashi noocan u eg oo ka imaata maxkamadda ka imaatay uu judgeka ama maxkamadda laga soo saxeexay markaas waa ku qasban tahay sharciga uu dhigaa inaa albaabka inaa u furtid oo aad inaa kama celin kartid guriga marka inay wax baaraan. And call your lawyer immediately. marka uu sida ugu dhaqso badanna waxaa wacdaa qofka lawyerkaaga ama qofka sharciyada kaa caawinaya inaad waca sida ugu horeyso. And in the county of San Diego, there is now free legal representation for those that find themselves in immigration proceedings. County of San Diego marka ka hadalno waxaa jirto can you repeat that, sorry? In San Diego County, there is now free legal representation for those that find themselves in immigration proceedings. waxaa jirto waxaa xaq qofka uu leeyahay ama uu heli karaa qof oo sharciyada matalayo ama maxkamadda u raaci karo oo lacag laga qaadanaynin. San Diego County waxaa ka jirto hay-addaasito oo dadka ka caawinaysa dhanka sharciyadaha haddii aad tahay dhanka socdaalka lacagna lagaama rabo. So if you find yourself in a situation and you don't have an attorney, you can always reach out to Alliance San Diego and we'll help connect you with the right resources. hadda aad ku soo aadid mar oo aad u baahanaysid qof oo lawyer ama qof kaa caawinaya sharciyada hadda u baahatid ay dadkan ka hor imaadaan waxaa na soo wici kartaa xafiiska la dhaho Alliance San Diego annakaana kugu xireyno qof oo kaa caawinaya dhankaas sharciyada. And these are your rights generally, no matter where you are. kuwan hadda soo socda ka hadlayno waxaa waaye meel walba aad joogtid waxaa waaye sharciyada xuquuqda aad leedahay meel walba aad joogtidba. You have the right to remain silent. xaq waxaad u leedahay in lagu qasbi karin inaad hadashid inaa aamusida xaq u leedahay. If you want to remain silent, you should say so. haddii aad rabtid inaa aamusnaatid waa inaad u sheegtid laakiin. Or tell them you want to speak to an attorney first. ama waxaad ku dhahdaa marka ugu horeysan waxaad ku dhahdaa waxaa u baahnahay inaad la hadla attorney ama qof sharciyada iga caawiya u baahnahay leedahay. You don't have to answer any questions or present any documents. marka asaas ku dhahdid ka bacdi waxna qasab ma aha inaad la sii hadashid ama su'aalahooda ka jawaabtid ama inaad sharciyo tustid. And don't sign anything you don't understand. wax haddii ku dhahaan saxiix wax aad fahmaynin ha saxiixin. And definitely do not lie to any immigration officers. qof walba oo sharciyada ka socdo askar ka socda ama ha ahaato hay-adda socdaalka ama askarta caadiga been ha u sheegin. If you're not a US citizen, but you have authorization to be in the United States, you may be asked to provide your immigration documents, and you should have them with you at all times. haddii aad waddanka dhalashada aad qaadanin laakiin aad ku joogtid si sharciyeysan waddanka ku degan tahay way ku weydiin karaan inay ku dhahaan xaashiyahaas itus marka waxaan inkula talin lahayn mar walba inaad xaashiyaha noocaas aad wadatid waaye. But if you don't have status, you should definitely exercise your right to remain silent. haddaad weli waddanka sharciga aad qaadanin aad weli sharcigaad ku lahayn waxaan kula talin lahayn inaad aamustiin waxna inaad afkaaga haysatiin inaad aamustiin. But the worst thing you can do is lie or present false documents. waxa ugu xun aad suubin kartid waxaa waaye inaad been u sheegtid ama aad sharciyo oo xaashiyo oo been ah ama wax oo khaldan inaad tustid. Because this could prevent you from ever getting legal status or becoming a citizen in the future. sababtu tahay arrintaas way ku sii daba socon kartaa even hadda aad xaq u lahaan lahayd inaad waddanka sharci ku yeelatid haddii aad been u sheegatid ama aad xaashiyo oo lasoo khalday ama khaldan aad tustid waxay kaa hor istaagi kartaa hadhowtu in aad waddanka sharci ku yeelatid way kaa hor istaagi kartaa. So now I want to talk about some of the immigration remedies that might be available. marka hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaalaha qaarkood oo aad ka faa'iidaysan kartiin oo dhanka socdaalka sharciyada socdaalka aad ka faa'iidaysan kartiin. Starting with temporary protected status.
haddaan ka bilaabno programkan la dhaho temporary protective status ka la dhaho haddaan ka hadalno taasaan ka bilaabina hadda. So temporary protected status is a form of protection available to individuals from specific countries designated by the Department of Homeland Security. marka aan ka hadalno temporary protective status waxa waaye sharci oo lagu talagalay dadka qaarkiis wadamada qaarkooda lagu talagalay sharci dowladda u dhigan waaye oo dadkaas dad wadamada qaarkood oo dhibaatooyin soo mareen loo ogolaaday inay waqti yar ku yeeshaan sharciga. And it could be because of a civil war, natural disasters, or other conditions that make it unreasonable for somebody to return to that country. waxa ugu horeeya oo la fiirinayo sharciyada wadankaasi wadamadaas waxa lagu dooranayna waxa waaye waxa suurtooda inay noqoto inuu dagaal sokeeye ka socdo wadankaas ama wax oo dhul gariir ha noqoto ama biyo meesha kusoo fakaday iyo waxyaalo oo natural disaster waxa la dhaho ama waxyaalo oo ama dhul gariir iyo biyo iyo waxsaas camal kusoo fakaday wadanka saas darteeda loo siiyaa wadamada qaarkood loo doortaa inay helaan sharcigaas. So there's 3 benefits of TPS. barnaamijkan la dhaho TPS waxaa ka heli kartaa 3 shay ka heli kartid ka faa'iideysan kartid ku jiro. Protection from deportation. midka ugu horeysa waxaa protection ama waxa laga ilaalinaya waxa la dhaho deportation ama wadankaaga laguma celinayo taas way ka celinaysaa. Work authorization. midda labaad xuquuqda ku helaysid programkan waxa barnaamijkan midda labaad ku helaysid waxa waaye sharci waxa u yeelanaysaa inaad wadanka ka shaqaysatid. And then the ability to request permission to travel abroad. midda saddexaad ka faa'iideysan kartid barnaamijkan midda saddexaad ka faa'iideysan kartid waxa waaye waxa codsan kartaa xaashiye aad ku safri kartid. So Somalia is one of the countries that qualifies for temporary protected status. waddanka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay wadamada loo ogol yahay barnaamijkan inay ka faa'iideystaan oo la dhaho temporary protective status-ka wadamada ka faa'iideysan dadka ka imaado waxa waaye wadamada ka faa'iideysan karaan. And so here are some of the requirements to qualify for temporary protected status. si aad ugu faa'iideysatid barnaamijkan TPS-ka waxyaalaha oo laga rabo waajibka ugu noqonayo waxa ka mid ah kuwan. You have to be a national of Somalia. midka ugu horeysa inuu yahay qofka imaada Soomaaliya. Present in the United States on August 3rd, 2021. qofka inuu joogay waddanka Mareykanka inuu joogay bishii 8 sanadkii 2021. You have to continuously reside in the United States since July 19th, 2021. si joogto ah inaad waddanka u joogtay aadan ka bixin wixii ka dambeeyay bishii 7 ama July 19keeda 2021 wixii ka dambeeyay inaad waddanka joogto aadan ka bixin. Continuous presence since September 18th, 2021. inaad sidoo kale inaad deganeed waa midda hore midda labaadna waxa inaad ka bixin waddanka. Sorry, I mixed them up. Let me clarify that. midda koowaad midda hore waxay ahayd in aad waddanka degan tahay Mareykanka degan tahay wixii ka dambeeyay bishii 7 19keedii sanadkii 2021. midda labaadna waxa waaye in aad waddanka aadan ka bixin wixii ka dambeeyay bishii 9 18keeda sanadka la soo dhaafay. And not be barred from TPS, but we're going to go through what all of these requirements mean in just a minute. midda ugu dambeysana waxa waaye in aad ahayn qof oo hadda ka hor loo diiday barnaamijkan inuu ka qayb galo waana kasii hadli doonaa. The most important thing is that everybody registers by March 17th, 2023. marka midda ugu muhiimsan waxa waaye qof walba oo raba inuu ka faa'iideysto barnaamijkanito TPS waa in uu soo register gareeyo ama inuu soo diiwaan geliyo inta ka horeysa bishii 3 17keeda sanadka soo socdo. So what does it mean to be a national of Somalia? marka haddaan ka hadalno maxay tahay macnaheeda hadda qofka inuu national ama uu ka imaado waddanka Soomaaliya. So the Somali government defines Somalia as any person who by origin, language, or tradition belongs to the Somali nation.
waddanka Soomaaliya wuxuu dhigayaa sharciga waddanka Soomaaliya wuxuu dhigayaa qofka oo Soomaali la dhihi karo waa inuu qofka ahaado qof kasta oo ka imaaday waddankaas oo ku hadlo luqadda waddanka Soomaaliya ku hadlo oo dhaqankiisana uu yahay dhaqankii waddanka Soomaaliya. So you can prove that you're Somali by your birth certificate, passport, or government issued ID. Waxaa ku caddayn kartaa inaad ka imaato waddankaas adigoo haysatid warqadda dhalashadaada ama in aad haysatid baasaboorka oo Soomaaliya ama in aad haysatid wax oo ka soo qaadatay sharci aad ka haysatid teesara ama sharci aad ka haysatid waddanka Soomaaliya. But because of how Somali defines what Somali is, a letter from a clan organization or elder group can also confirm that you are Somali. maadaama ay sida sharciga oo Soomaaliya waddanka Soomaaliya u qoran yahay maadaama sharciga sababtoo tahay sharciga Soomaaliya sidoo u qoran yahay darteed waxaa kaloo laga aqbali karaa waxa la dhaho ama qabiilkaaga hadduu wax kuu soo qoro ama qof oo odayaasha qabiilka ama odayaasha reerka qof ka mid ah hadduu xaansho kuu soo qoro taas waa laga yeeli karaa. So I want to talk a little bit about presence and residence requirements because it's a little bit confusing. waxaan ka hadli doonaa waxa ay kala yihiin waxa la dhaho presence waxa la dhaho ama residence waxa la dhaho waxa ay kala yihiin because sababtoo tahay waa xoogaa waa lagu weerari karaa taasaan kasii hadlaya waxay kala yihiin. So you can show that you've been present in the United States by showing how you entered the United States. waxaa ku caddayn kartaa inaad Mareykanka aad degan tahay presence-kaaga ama aad joogtid waddanka waxaa ku caddayn kartaa haddaad sharci ama waxa aad document haysatid oo aad tusin kartid waqtiga sida Mareykanka u soo gashay. And proving that you were continuously here, you can provide only a document for every month or every 2 months that you've been in the United States. laakiin waxay ka duwan tahay marka la dhaho continuous marka lagu dhaho inaad continuous presence marka laga dhahayo waxay uga duwan tahay taas si kaliya ku caddayn kartid waxaa waaye in aad haysatid wax oo caddaynaya inaad bil walba joogtid waxaa ka mid ah haddaa biilasha aad tusin kartid ama iskool ama isbitaal ku jirtay ama bank statement ama wax caddaynaya bil walba in bil lagu soo dirayo ama iskool dhiganaysay wax taa ku caddayn kartaa. The most important thing is that these documents have your name and a date on it. marka waa muhiim inay xaashahanito ama waxyaalahan documentkana wax ku caddaynaysid in magacaaga ku qoran yahay taariikhdan inay ku qoran tahay. And so some of those examples are bills, school records, hospital records, bank statements, or employment records. tusaale ahaan kuwaas waxaa isticmaali kartaa biilashaada ama taleefanka ha noqdo ama korontada ha noqoto waxaa kaloo isticmaali kartaa tusaale waxa ah iskoolkaaga waxaa shahaaday kuu soo direen iyo tusaale kale waxaa noqon karo bangigaaga aad lacagta waxay kuu soo direen ama waxaashiya kuu soo direen bil walba ama haddaa meel ka shaqaynaysa shaqadii maxay wax caddeynaa shaqadaada. And then there's a couple bars to TPS, but if none of these apply to you, then you qualify for TPS. Can you define bars? Sorry, bars for TPS. Yes. So there are some things that disqualify people from qualifying for TPS. marka haddaan ka hadalno waxyaalaha oo ka hor istaagi karo ama waxyaalaha ka hor istaagi kara inaad xaq u yeelatid barnaamijka inaad kasoo qayb gashid barnaamijka TPS ka la dhaho inaad ka qayb gashid waxyaalaha ka hor istaagi kara waxaa kuwan soo socdo. Those are things like crimes related to drugs or a felony. qofka haddii waxaa ka mid ah qofka haddii lagu qabsado waxyaalo oo dambiyo uu gala hadda ka hor oo dambiyo uu weliba ku xeersa maxay ku xeeran maxaa la jiray waxyaalaha daroogooyin ama waxa la dhaho felony la dhaho ama dambiyada waaweyn. Multiple criminal convictions. qofka haddii dhowr jeer dambi intii lagu qabtay oo maxaa la jiray maxkamadan ay ku xukuntay inuu dambiyo leeyahay. Security related grounds, which would be something like being involved in a terrorist organization or hacking into US government files, something that poses a threat to national security. midda saddexaad waxaa la lahaa wax la dhaho security related grounds ama wax la dhaho nabadgelyada waddanka in aad maxaa la jiray waddanka Mareykanka nabadgelyadiisa inaad wax u dhimaysid qof lagu qabtay argagixisnimo lagu qabtay ama in aad waxyaalo aad dowladda meelo aad looga baahnayn meelo dowladda aad oo dhex faraha la gelgelay ama baabaaranayo ama rabtid inaad wax
soo jaasustid haddii lagu qabto taas camal waa laga way ka hor istaagaysaa barnaamijkan inaad ka qayb geshid. Also, another bar is for participating or discriminating against another person based on their race, religion, national origin, political opinion, or membership in a particular social group. midda kale oo ka hor istaagi karto barnaamijkan TPS-ka inaad ka faa'iidaysatid midda kale oo ka hor istaagi karto waxaa ka mid ah in aad lagu qabto adoo qof midabta koor wax ku suubinayo ama ha noqoto meeshuu ka imaaday ama diintiisii ama waddankuu ka imaaday ama sida uu waxyaaluhu aaminsan yahay darteed inaad maxaa la jiray adoo qof inaad ku midabta koortid. And lastly, something called firm resettlement, but we'll go into that on the next slide. midda ugu dambeysana waxaa la dhahaa waxa la dhaho firm settlement ama taasna waa mid aan ka hadli doono hadda soo socdo. So it's when a non-citizen is considered to have lived in another country and they were offered permanent status there prior to them coming to the United States. marka midaan marka ka hadalno firm status firm resettlement midda la dhahayo ugu dambeysa hadda aan ka hadalno oo ka hor istaagi karta inaad ka faa'iidaysatid barnaamijkaas waxaa ka mid tahay waxaa haddii aan kasii hadalno taas waxaa qofka inuu xaq u yeeshay waddankan inuu waqti dheer joogay waqti kale waddankaas kale uu sharci ku yeeshay intuusan Mareykanka usoo gudbin waddankaas kale inuu wax cabaar joogo sharci ku yeeshay. But the government has to prove that you were firmly resettled. You don't have to prove that you didn't firmly resettle unless they say you did. laakiin qofka laga baahay inuu cadeeyo inaa waddankaas sharci ku yeelatay in kale adiga ma aha adiga lagama baahna inaa cadeysid marka dawladda waa inay cadeyso inaa waddan kale sharci ku yeelatay. And if they find that you did firmly resettle, you can argue that there's an exception that applies to you. haddii aad soo cadeyn karaan xataa waddan kale inaad sharci ku yeelatay waxaa jiro marka qaarkiis waxaa jiro waxyaalo aad ka murmi kartid aad dhihi kartid maxaa la jiray si fiican waxaan waddankaas si fiican maana u ama sharci sax maana ku yeelan waa ka murmi kartaa xoogaa. One could be that you have no significant ties to that country, no job, no family, you have nothing there. waxaa ka mid ah waxyaalaha ku doodi kartid in aad waddankaas kale aad waxna aad ku lahayn inaad shaqo ku helin inaad dad kale ay ku joogin inaad shaqo ka helin inaad waxbarasho ka helin inaad horumar waxba aad ka weysay waddankaas. Or you could argue that there were restrictive conditions in that country. ama waxaad ku doodi kartaa waddankaasi haddii lagu soo cadeeyo inaad sharci ku yeelatay waxaad ku doodi kartaa waxyaalo badan oo waddankaas lagu ogoleen ama restrictive conditions ama waxay kugu xireen shuruudo badan aad u badan oo aad maxaa la jiray aad lagu xiray aad ka soo bixi weysay. And restrictive conditions are that you're treated in a way that's different from others that have citizenship or permanent residency in that country. waxyaalahaas lagu xiraa shuruudaas ama waxyaalaha ka hor istaaga waxaa ka mid ah in aad shuruudda lagu xiraayo ama waxyaalaha lagu xiraayo inay ka duwan yihiin dadka kale oo sharciga waddankaas ku leh. So could you go to school there? Could you find a job there? Were you treated differently than the citizens of that country? marka waxaa ka mid ah haddii aad su'aalaha ka soo baxa waxaa ma iskoolka mugti waddankaas sharci aad iskool ku tagtid ma lahayd ma lagu ogolaa inaad waxbarasho aadid sida oo dadka waddanka u dhashay ama dadka waddanka sharciga ku leh si ka duwan ma lagugula dhaqmaayay. So now I'm going to turn over to another big form of immigration, and that's family-based immigration. haddana waxaan u gudbaynaa waxa la dhaho family immigration ama socdaalka sharciyada socdaalka oo reerka. So there's two main factors that determine whether a family member can petition other family members to come to the United States. labada shay ugu horey ama ugu waaweyn qofka u siin karo maxaa la jiray uu qofku ku codsan karo reerkiisa inuu loo keeno waxaa ka mid ah the person who's in the United States has to be a U.S. citizen or a lawful permanent resident. mid ugu horeysa waxa qofka oo codsanaya reerka in loo keeno waa inuu qofka ku leeyahay ama dhalashada sharciga oo dhalashada inuu waddanka ku leeyahay ama inuu leeyahay sharci oo si uu deganaanshaha waddanka ku deganaan lahaa.
And they look at the relationship of the family members. midda labaadna waxay fiirinayaan waxa aad isku tihiin qofkaas aad codsanaysa in lagu keeno. And then they differentiate between immediate family members and preference category family members. And I'll go into that in a couple of slides. waxay usii kala bixinayaan waxa la dhaho immediate relative ama qof aad reerka oo hoose aad wax isku tihiin, ama waxa la dhaho preference category relative, ama qof oo la dhaho dad aa wax isku tihiin laakiin oo ahayn reerkii hoose ahayn. waana kasii hadli doonaa waxay sii kala yihiin. So immigration defines family different than anybody else in the world would. Immigrationka marka la dhaho ama sharciyada socdaalka waxay sida u fiiriyaan waxa reerka la dhaho u fiirinayaan ama u xisaabinayaan wuu ka duwan yahay dadka kale u fiiriyaan. So only spouses, parents, children, and sometimes siblings are considered to be family. markii ay fiirinayaan waxa la dhaho reerka la dhaho waxyaalaha ay kaliya ogol yihiin waxa spouse xaaskaagii ama ninkii naagtiis qabo, waalidkii, carruurtaada, ama marka qaarkoodna walaalahana way fiirin karaan. And then they also look at a couple of other things like the status of the petitioner, the age of the beneficiaries of the children, and the marital status of the beneficiaries. waxyaalaha kale ay fiirinayaan markay go'aankaas gaarayaan waxaa ka mid qofka sharcigu leeyahay, waddanku sharcigu ku leeyahay, iyo meesha uu sharcigu ku marayo, inuu wax aad qaadatay already uu yahay mise wax oo hadda kow aad bilaabaysa ama dhexda kugu marayo sharciga. waxaa la fiirinayaa da'da carruurta aad codsanaysa, wax u codsanaysa da'doodaa la fiirinayaa. waxaa kaloo la fiirinayaa in dadkan ay isqabaan mise inay isku doonan yihiin keliyana waa la fiirinaya. dadka oo isqabana meesha uu arooskooda ama guurkooda maraya la fiirinaya. And based on this very limited definition, aunts, uncles, cousins, and grandparents aren't considered family. saas darteed maadaama ay ayaga sida sharciga u qoran hay-adda socdaalka u qoran tahay, sharciyada sida u qoran yihiin, dadka oo eedooyinkaagii, adeeradii, abti adeer, habar yar, kuwaas iyo ilma adeero, even xataa ayeeyo ama awowo xataa looma xisaabinayo inay familygaaga yihiin ama reerkaaga yihiin. So let's talk about the different groups. So first we're going to talk about immediate relatives. marka haddaan ka hadalno labada qaybood sida usii qaybsan yihiin. So immediate relatives are spouses of US citizens. waxa la dhaho immediate relative midka la dhaho waxa waaye qofka oo qof Maraykan sharci ku leh qof isqabaan. Children under the age of 21 of US citizens. qof oo Maraykanka u dhashay carruur uu dhalay oo ka yar da'dooda ay ka yar tahay 21. Parent of adult US citizens, so the child has to be 21 years or older. ilmo Maraykanka u dhashay oo da'diisa ka yar tahay 21, waalidkiisa waa loo xisaabinayaa immediate relative waxa la dhaho. So if you notice, if you're a lawful permanent resident under immigration, you have no immediate relatives. marka aad fiirisid qofka oo sharciga deganaanshaha ku leh Maraykanka siduu sharciga u qoran yahay wax immediate relative leh ma xaq uma lah. And here are a couple of these are the preference categories for immigration family petitions. qaybta oo labaad marka la dhaho oo loo yaqaano preference category kuwa la dhaho hadda ka hadli doonaa. Unmarried sons and daughters of US citizens. qofka oo sharciga Maraykanka ku leh ama dhalashada ku leh Maraykanka carruurtooda oo reer lahayn ayaga oo da'doona ay ka yartahay 21. So that means as soon as your kids turn 21, they're no longer an immediate relative. markaas sida sharciga u qoran yahay marka uu ilmahaaga hadduu 21 ka weynaado, da'diis 21 ka weynaado, uma xisaabinayaan inuu reerkaaga ka mid yahay. And then there's spouses of permanent residents and minor children of permanent residents. qofka oo sharciga deganaanshaha waddanka ku leh xaaskooda ama carruurtooda oo 21 sano ka yar waa loo xisaabinaya preference categories kuwa la dhaho, kuwaasaa loo xisaabinaya. And then there's unmarried sons and daughters, those over 21 of lawful permanent residents.
dadka oo ku leh sharciga deganaanshaha ku leh waddanka caruurtooda oo reer lahayn oo da'doodana ay ka yartahay 21. And so you'll notice in preference category 3, these are married sons and daughters of US citizens. So if your kids get married, they can only get married if you're a US citizen. And if you're a lawful permanent resident, they no longer qualify to come through you. marka haddii la fiiriyo caruurtaada hadday reer yeeshaan qofka uu hadduu leeyahay waddanka Mareykan hadduu ku leeyahay dhalasho ku leeyahay waa loo xisaabinaa inay reerkooda ka mid inuu caruurtiisa oo reer kale waa la xisaabinaa inay ka mid yahay reerkiis ka mid yahay laakiin qofka hadduu sharci deganaansho uu ku leeyahay waddanka caruurtiisa markay reer yeeshaan looma xisaabinaa inay reerkiis ka mid yihiin. And then the last category is for brothers and sisters of US citizens. So you have to be a US citizen and over 21 to have your siblings come to the United States. Who has to be citizen? Who has to be 21 and older, the citizen or their family members? The citizen. Okay. Qofka oo markuu qofka waddanka u dhashay oo da'diisana ugu yaraan ay tahay 21 ama ka weyn walaalaha loo xisaabinayaa inay waddanka waa loo xisaabinaa inay walaal family yihiin ama reerka ka mid yihiin. So I'm going to go to the next slide that talks about how long people have to wait abroad. midda soo socota hadda ka hadlayno waxa way dadka waqtiga oo laga filayo inay waddanka waqtiga ka maqnaan karaan ama ka fog yihiin. So if it's an immediate family member, then there is no wait list. qofka haddii loo xisaabinayo immediate family member haddii oo loo xisaabinayo ma laha wait list dhan ma laha qofkaas. But if you're in a preference category, you have to wait. laakiin qofka haddii loo xisaabinayo preference category haddii loo xisaabinayo qofkaas wuu ku qasban yahay inuu sugo waqti badan inuu sugo. And you'll see that it depends on what country you're from, how long you have to wait. waxayna ku xiran tahay waddanka ka imaatay waqtiga ay kuu qaadanayso inaad sugtid. And then if your country is not listed here, like Somalia, you would be under this first list here. hadduu waddankaaga ka mid ahayn kuwa meeshan ku qoran hadduu ka mid ahayn waxaa sida waddanka Soomaaliya waxaa lagula xisaabtamaya qaybta ugu horeysa. So for example, if you're a US citizen and you want a petition for your sibling to come, you had to submit your application March of 2007 for them to be able to apply today. tusaale ahaan haddii aad tahay qofkan sharciga haddaa ku leedahay Mareykanka sharci dhalasho haddaa ku leedahay Mareykanka aad u codsatay walaalaha aad rabtid inaad Mareykanka keentid u codsatay waxa waa xanshaha inaad buuxisay bishii saddexaad sanadkii 2007 si ay hadda ay u bilaabaan nuxuuda inay imaadaan. And you'll see that there's a letter C in this box, and that means that you can apply today, and there's no wait. hadda aragtid meeshaan qaybtan labaad xarafka ku qoran xarafka A ku qoran taas macnaheedu waxa waaye ma lagaga baahnaa inaad waqti dheer sugtid haddaba waa u apply haddaba waa u codsan kartaa. But this list is updated every single month. laakiin waxaan la socodsiinaynaa listigaanita ama xaasha sharcigan in bil walbaba la cusboonaysiiyo. And as you can see, people wait for a very long time to be able to come and be reunited with their families. So aragtiin dadka badanaa waqti aad u dheer sugaan si ay reerkooda ula soo inay ugu imaadaan reerkooda waqti dheer sugaan. So I want to go briefly over what that application process looks like. hadda marka waxaan ka hadli doonaa applicationka ama marka aad codsanaysid sida uu egyahay. So the first step is the I-130 process, where you show that you have a relationship that qualifies to ask somebody to come to the United States. midda ugu horeysa waxaa lahaa I-130 aa lahaa taas waxaa ku cadeynaysaa qofka aad wax u codsanaysid in aad waxa cadeynaysaa inaad wax isku tihiin. So you'd have to include certain evidence that proves the petitioner status in the United States and their identity. marka waxaa lagaga baahan yahay inaad kusoo dirtid wax cadeynayo qofka waxa codsanayo sharcigu Mareykanka ku leeyahay iyo qofku wuxuu yahay ase qofku yahay sharciyadiisa.
And the beneficiaries' evidence would include their relationship to the petitioner, as well as proof of their identity. qofka oo wax loo codsanayo ama reerka la keenayana waxaa waa in la soo cadeeyo wixii isku relationship and proof of identity. Okay. Proof of identity, yeah. qofka oo la rabo in wadanka la keeno ama qofka aad u codsanaysid in wadanka la keenan waa in la soo cadeeyo waxa aad adiga isku tihiin iyo qofkaasi sharcigiisa asoo qofku wuxuu yahay wax cadeynaya sharcigiisa. And the date that immigration receives this application is the date that's used for the preference category applications. taariikhda ku qoran xaashidan applicationka marka aad buuxisin taariikhda ku qoran waa taariikhda loo isticmaalayo hadda markii oo lagu darayo qofkaasito preference category waxa la dhaho taariikhda aad applicationka ku qoran waayo wax lagu xisaabtamayo. So what happens after you petition for somebody? marka waxyaalaha waxa ku soo xiga maxaa marka qof wax u codsatid marka qofka u codsatid maxaa ku xigi doono? So the first step looks at whether you have a relationship that qualifies and looks more so at the petitioner. Tilaabada ugu horeysa waxaa waaye inaad can you repeat that, sorry? The first step looks at whether there's a relationship that qualifies and looks more so at the person petitioning. tilaabada ugu horeysa aad waxay u fiirinaysaa qofka waxa codsanaya in reerkiisa loo keeno waxaana tilaabada ugu horeysa waxaa la hubinayaa ama xoog la saaraya qofkaasito waxa aad isku tihiin. The second step of the process looks at the person or the beneficiary or the person that's trying to become a lawful permanent resident. tilaabada labaadna waxaa la fiirinayaa qofka oo qaybta labaadna waxaa la fiirinayaa qofka oo la rabo in la keeno qofkaas si fiican loo soo baaraya. They look at their immigration history, criminal history, and financial stability. waxaa la fiirinayaa inuu qofka dambiile yahay ama dembiga oo hadda ka horgalay. waxaa la fiirinayaa in uu maxaa la jira qofkaasi isku filan yahay oo shaqeysanayo. Immigration, criminal, immigration, and financial stability. marka qofka waxaa la fiirinaya saddexda shay qofka aad loo sii fiirinaya waxaa waaye inuu dambiile yahay ama dambiga hadda ka horgalay in uu isku filnaansho gaaro in qofkan qof shaqeysanayo uu isku filan yahay inuu yahay iyo qofkaasi sharciyadu uu wadanka ku joogo. As well as their vaccination records. waxaa la kaloo la fiirinayaa tallaalkiisa la fiirinaya. So if the person is applying inside of the United States, it's called adjustment of status. qofka hadduu uu joogo Mareykanka dhexdiisa ka codsanayo waxaa la dhahayaa markaas qofkaas adjustment of status la dhahayaa. And if they're applying abroad, it's called consular processing. hadduu qofka wadanka ka maqan yahay uu meel kale ka soo codsanayana waxaa la dhahaa consular processing marka waxaa waaye wadankaas xafiiska consularka xagga laga soo buuxinaya. And you use different forms depending on where you're applying. xaanshaha la buuxinayo ama foomka la buuxinayana way kala duwan yihiin waxayna ku xiran tahay meesha aad ka codsanaysid codka ka bilaabaysid. So it's a two-step process unless it's an immediate family member. hadduu uu qofka immediate family ahayn ama hadduu yahay qofka oo reerka soka hadduusan ahayn waxaa laba tilaabay ku xiran tahay laba tilaabo qaadaysaa. And so this is the requirements to meet that exception to the two-step process. marka waxyaalaha shuruudda laga rabo si aad uga soo baxdid waa kuwan. The petitioner is a US citizen. qofka oo codsanaya waa inuu Mareykanka sharciga dhalashada wadanka uu haysto. The beneficiary is the petitioner's spouse, child under 21, or parent. qofka oo loo codsanayo in la keeno wadankana waa inuu yahay xaaskii qofka ama laba qof isqabay inay yihiin ama inuu ahaado ilmo oo ka yar 21 sano ka yar da'diisa ama waalidkii. The beneficiary is already in the United States. qofka oo loo codsanayo inuu Mareykanka joogo. And the beneficiary lawfully entered the United States. qofka oo sharciga loo dalbanayo ama loo codsanayana inuu si sharci ah ku soo galo wadanka Mareykanka.
And that's the only way that you can do it as a one-step process. haddii aad rabtid inaad hal tilaabo ahaan si fudud hal tilaabo kusoo gashid ku codsatid saan waa sida ugu oo kaliya aad wax ku codsan kartid. And then the third step is the immigration interview. Tilaabada saddexaadna waxaa waaye marka lagu wareysanayo interviewga aad galaysid. If the interview takes place in the United States, it will be before the United States Citizenship and Immigration Services. haddii aad maxaa la jiray interviewga ama wareysiga hadduu ku noqo haddii lagu qaadayo Mareykan dhexdiisa hadduu yahay marka waxaa mas'uul ka ah xafiiska la dhaho United States Citizenship and Immigration Services ama hay'adda oo Mareykanka oo sharciyada socdaalka loo xirsaaray. Both the petitioner and the beneficiary have to be present. labada qof waxaa qofka wax codsanaya ama qofka loo codsanaya labadaba waa inay joogaan. You have to bring all of your original documents with you, including birth certificate, passport, marriage certificate, etc. sharciyadaada oo dhan waa inaad hore usoo qaadatid tusaale ahaan warqadda xaanshada dhalashada xaanshiyaha ama baasaboorkaaga ama haddii oo dadka laba qof isqabaan yihiin xaanshiya marriage certificate ama wax caddeynaya guurka wax caddeynaya inaad hore usoo qaadatiin waaye. And your interview is going to take about 30 to 60 minutes. interviewga ama wareysigaasna wuxuu qaadanayaa inta u dhexeyso 30 ilaa 60 daqiiqo. However, the process is a little bit different if you're at the consulate. haddii aad waddanka banaankiisa qofka waxa uu interview ku galayo waa xoogaa wax yar ka duwan yahay sida u dhacayo. Only the beneficiary attends the interview. qofka oo loo codsanaya in Mareykanka la keeno qofkaas kaligiisa interview galaya ama lasoo wareysanaya. You still have to bring original documents with you though. waa laga rabaa mar walba waa laga rabaa sharciyadaada oo dhan inaad soo qaadatid. You must bring your passport so that they can put the visa in it. si oo haddii aad rabtid visa lagu siiyo waa qasab waa in qofku baasaboorkiisu soo qaado. But the interview is only 2 to 5 minutes. laakiin interviewga ama wareysiga wuxuu qaadanayaa ilaa ugu badnaan 5 daqiiqo. And then let's talk about what happens if your case is approved. haddii oo xanta waxaan ka hadli doonaa haddii oo lagu soo ogolaashay haddaa heshid. So if you're in the United States, the green card will be sent to you in the mail. haddii aad Mareykanka dhexdiisa joogtid boostada lagu soo dhigayaa sharciga oo deganaanshaha waxa lagu soo dhigaa boostada. If you're at the consulate, immigration will put an immigrant visa inside your passport that looks like this. haddii aad waddanka ka maqan tahay ama consulate abroad aad joogtid waxaa lagu gelinayaa waxaa lagu siinayaa baxal oo la dhaho immigrant visa la dhaho oo saan u eg waxaa lagu dhexgelinayaa baasaboorka lagu dhexgelinayaa. And you must travel to the US before that visa expires. waxaa qasab ah marka waqtiga intaysan kaa dhicin fiisada intay kaa dhicin inaad Mareykanka usoo duushid. And when you enter the United States, immigration will put a stamp on it and it'll be valid for 1 year. markaad Mareykanka imaatid xafiiska oo ku immigrationka waxay ku dhufanayaan timber ay ku dhufanayaan fiisadan waxay shaqeynaysaa 1 sano ay shaqeynaysaa. But then your green card will be mailed to the address that you gave to the consulate. intaysan kaa dhicin ka hor waxaa lagu soo dirayaa green card ama sharciga deganaanshaha waxaa lagu soo dirayaa adreska aad siisay markaa codsanaysa adreska ku buuxsatay. So I want to talk about some of the other immigration remedies that may be available if you don't qualify for TPS or family-based immigration. marka hadda waxaan ka hadli doonaa qofka haddii uusan xaq u lahaanin labada shay aan ka hadalnay ama TPS ha noqoto ama socdaalka oo lagu talagalay reerka lagu talagalay haddaad ka qayb geli weysa ama xaq u yeelanin hadda waxaan ka hadlaynaa waxyaalaha kale oo aad ka buuxsan kartid. And obviously you want to consult with an attorney or a Department of Justice accredited representative about what you may qualify for. mar walba aad maxaa la jira waxyaalaha noocan aad codsanaysid waxaan kula talin lahaynaa qof oo waddanka qof oo sharciyadan inta kasoo shaqeeya ama xaq u leh ama dowladda u ogoshahay inuu ka shaqeeyo ama qof oo lawyer ah ama attorney ah inaad maxaa la jiray la tashatid aan in kula talin lahayn mar walbaba. So we already talked about applying for a green card through family, but through an employer might be a possibility.
waxaan ka soo hadalnay already marka waxaan ka soo hadalnay in qofka inaad qof reerkaaga dhexdiisa uu kuu buuxin karo ama kuu codsan karo laakiin waxaa kaloo suurtooda marka qaarkiis waxaa suurtooda in meesha ka shaqaynaysid ama xafiiska ka shaqaynaysid inay kuu buuxiyaan. But except in limited circumstances, you have to maintain lawful status until you submit your application for lawful permanent residency status through your employer. badanaa waxaa laga rabaa laakiin qofka marka uu buuxsanaa intuusan buuxsanin ka horba waxaa laga rabaa inuu sida waddanka si sharciyeysan uu ku deganaan jiro waddanka. And we also provide green cards for victims of crimes. waxaa kaloo jiro qofka loo codsan karaa green cardka ama sharciga deganaanshaha waxaa loo codsan karaa qofka hadduu yahay qof oo maxaa la jiray wax dembi laga soo galay. So the first is under something called the U visa, and that's for those who have been a victim of crime, a particular crime, and they cooperated with law enforcement to apprehend the criminal. waxaa jirto mid la dhaho U visa la dhaho taasna waxaa waaye qofka oo waa in oo dembi laga soo gala ama wax lagu soo suubiyey markaasna uu qofkaasita la shaqeeyey dowladda la shaqeeyey ama askarta la shaqeysay qofkii qaladka dambiilaha ahaa ka caawiyey sida dowladda usoo qaban lahayd. There's also VAWA, which stands for Violence Against Women's Act. And that's for victims of domestic violence, but only if those that committed the violence were a U.S. citizen or lawful permanent resident, spouses, parents, or children. waxaa kaloo jirto mid waxa la dhaho sharci la dhaho VAWA ama taasna waxay u taagan tahay qofka codsan karo waxaa qofka oo qof Mareykanka sharci ku leh ama dhalashaha ha noqoto ama sharciga deganaanshaha ha noqoto hadduu uu maxaa la jiray qofka xaaskaagii ama waalidkaaga ama ilmahaagii hadduu uu dhibaato ku gaarsiiyey adigoo maxaa la jiray qofkaasoo sharci Mareykanka ku leh inuu dhibaato ku gaarsiiyey. Another option is a program called SIGIS, which stands for Special Immigrant Juvenile Status. midka kale oo waxaa jirto la dhaho SIGIS la dhaho can you repeat that please? Special Immigrant Juvenile Status. waxay u taagan tahay waxa la dhaho special immigrant juvenile status you said? Correct. waxaa lagu talagalay dadka oo waddanka immigrant ku ah ama oo da'doodana ay yar tahay lagu talagalay. And that's available for minor children that have been abused, abandoned, or neglected. waxaana lagu talagalay ilmo yar oo ama qof oo ka yar 18 oo dhibaatooyin soo gaartay ama dhanka oo reerkiisa ha noqoto ama si kaleba ha noqoto ilmo yar oo la soo dhibaateeyay. So we talked about all of the remedies that you can apply for affirmatively, but if you end up in immigration court, there are additional remedies available. waxaan ka soo hadalnay waxyaalaha aad adiga codsan kartid ama sida aad u raadsan kartid uga faa'iideysan kartid sharciyada waddanka adiga aad waxyaalaha codsan kartid laakiin waxaa jirto siyaabo kale haddii qofka aad kuwaas adiga codsanin markaa maxkamadda imaato waxyaalo kale jiro aad ka faa'iideysan kartid. So it's important to talk to an attorney or a Department of Justice accredited representative to see what your remedies might be if you end up in court. marka mar walba waxaa muhiim inaad la hadashid qof oo sharci ku leh sharciyada yaqaano ama lawyer ha noqdo ama qof sharciyada yaqaano oo sharcina ku leh Mareykanka inuu maxaa la jiray maxkamadaha kaala hadli karo inaad mar walba la hadashid sababtoo tahay waxaa suurtooda waxyaalo ay ka yaqaanaan ama aad ka sii fikirin inay kula socodsiiyaan ku dhahaan tana ka faa'iideysan kartaa. And you definitely want to make sure that you're avoiding fraud and working with somebody with experience. marka waxaa mar walba waxaa in kula talin lahayn inaad iska ilaalisiin waxa la dhaho fraud ama qof oo ku khiyaanayo inaad iska ilaalisiin aad marka aad qof la hadlaysa ama la shaqeynaysidna inuu yahay qof oo sharciyeysan mar walba in kula talin lahayn. And so we always recommend that you get a recommendation and you check the credentials of the person that is helping you. mar walba waxaan kula talin lahayn marka aad qof aad ama qof marka la shaqeynayso ama qof aad ka codsanaysid inuu ka caawiyo waxyaalaha sharciyadan
marka ugu horeysa horta qofka inaad soo hubisid qof hadda ka hor la soo shaqeeya ama recommendation inaad radsatid ama aad soo hubisid qof dadku soo caawiyo qofkan oo marka hore uu soo caawiyay midda labaadna waxaa jirto meelo aad qofka ka soo baari kartid inuu actually qofkaanit inuu Mareykanka sharci ku leeyahay uu ka caawin karo dhanka sharciyada ka caawin karo uu sharci ku leeyahay wadanka. And this is where you check for credentials for attorneys. And here is where you check for credentials for Department of Justice accredited representatives. marka qofka hadduu uu leeyahay avocado hadduu yahay waxaa ka website-kaas shabakadaas ugu horeysa ku qoran meesha waxaa ka fiirin kartaa qofka oo sharciga ku leh inuu maxaa jiray avocado ka yahay wadanka midda labaadna waxaa ka fiirin kartaa qofka ay Department of Justice ama wasaaradda oo sharciyada qof u ogolaatay inuu waxyaalahan ka soo shaqeeyo labadaba waa iska hubin kartaa qofka inuu meeshas ka soo register gareysan yahay hadaa magacooda xagga ka hadaa ka heli weysid macnaheedu waxa qofka sharci ma laha inuu dadka waxyaalahan ka caawiyo xaq ma laha sharci kuma laha wadanka. And you always want to check to see if they've had disciplinary actions in the past. markastana waxaan kula talin lahayn inaad iska hubiso qofkaanita inuu qof oo hadaa sharci haddii loo ogolaaday inuu sharciyadaas ka soo shaqeeyo laakiin waxaa ogaan kartaa qofkaan inuu hadda ka hor dambiye galay asiga naftarkiisa uu waxyaalo badan lagu qabsaday waa heli kartaa maxaa jiray macluumaadkaas waa heli kartaa qof oo asaga naftarkiisa dambiye leh marabtay inuu sharcigaada u dhibatid. And also identify that they work only in immigration. Immigration is so complicated. It's really important that they focus on immigration. marka waxaa kaloo u baahan tahay inaad iska hubisid maadaama sharciyada dhanka immigrationka ama sharciyada dhanka socdaalka aad u dhib badan yihiin waxaan kula talin lahayn qofka iska soo hubi in uu wax uu experience ku leeyahay ama waxyaaluhu ka shaqeeya inay tahay sharciyada dhanka socdaalka. And you want to get a contract and keep copies of everything. waxaa kaloo u baahan tahay marka qofkan heshiis la gelaysid inaad contract kala saxaatiin aad contractna mar walba waxyaalaha aad documentka meel fiican inaad copy dhigatid. But it's not just about avoiding fraud, it's about getting proper help. marka waxa aan kula talinayna ma aha in aad just qof inuu ku dhaco inaad kaliya iska ilaalisid waxa waa inaad si fiican maxaa jira ma aha in aad qofka lagu dhacayo ama fraudka kaliya iska ilaalisid bad qofka inuu qof si fiican ka caawinayo waxaan inuu yahay. Because even though a friend might want to help you, they might not have the expertise and they can actually harm you. marka qaarkiis waxaa suurtooda qof oo asxaabtaada inuu rabo inuu ka caawiyo needooda meel fiican ku jirtaa in qofkan inuu ku caawiyaa uu rabaa laakiin waxaa suurtooda qofka oo xataa haddii ay neediis meel fiican ahayd oo rabo in qofkan inuu ku caawiyo maadaama waxaan uu khibradda uusan u lahayn inuu wax kaa hadlayaa suurtooda. So you want to make sure the person has credentials in immigration to assist. marka mar walba iska hubi qofkan inuu sharci ku leeyahay dhanka immigrationka ama sharciyada socdaalka in uu ku leeyahay sharci ku leeyahay. That is all I have prepared for you. I know it was a lot of information, but I want to say thank you. marka inta idin soo diyaariyay maanta waa taas marka waa la socdaa inay waxyaalo badan information badan maanta in la soo share gareeyay marka waxaan rabaa inaan dhaho mahadsan tihiin. And if you have any questions, I'm here to answer any of them, but you can also feel free to call us or email us.